加拿大东部是拄到这52年来上界严重的大水祸，造成因的交通建设、桥、铁路拢害去，甚至铁路的地基拢流去。大风嘛造成4个人失踪，内底有1个是囡仔。另外，伫中国顶礼拜嘛因为落大水雨，造成水崩山造大水，传出灾情。铁轨路下骹全部予大水冲蚀，这个景象看落会惊。加拿大东部诺瓦斯科西亚省顶礼拜五拄到52年来上界严重的大水雨侵袭，短短24点钟内，部分所在降雨量都超过250毫米，差不多等于是3个月累积的降雨量。毋那铁轨路规个路基无去，为空中看来厝拢浸伫水内，四界拢浇水。People have seen their homes damaged. People have seen, their safety at risk, and thousands of people without power, particularly with rainfall expected to continue. 这阵大水雨甲水灾造成4个人失踪，其中2个是囡仔，全部拢是车去大水淹去了后失踪。官方也持续伫搜救。当地省政府是讲，目前已经疏散500-600人，不过这个灾害影响当地交通建设，不少桥道路拢中断，带来料想未到的损失。We have approximately 25 bridges impacted across the province. 19 have been damaged. Investigations continue on that. But six of those bridges were just completely destroyed. And it's incredible to see the force of the water and the impact it's had. 虽然目前雨有较温和，不过大水雨恐惊过来。诺瓦斯科西亚省顶礼拜六宣布全省进入紧急状态，一定持续到8月。大于250毫米。同款有严重水灾，还有中国。顶礼拜六，浙江、辽宁、内蒙古、江西真侪所在，拢予大雨侵袭，煞造大水。辽宁灾区水淹甲胸坎，救灾人员敢来当用行的甲灾民挨出来，已经疏散将近5600人。浙江杭州这块里的村庄，阁因为发生土石流，造成5个人死亡，3个人失踪。公司新闻张淑平编译。